Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's mal wieder mit einem Update. Maddie macht Schluss mit den Diäten. Ich habe mich jetzt schon seit einer Weile nicht gemeldet und habe jetzt einfach ganz spontan das Handy geschnappt und dachte so, hey, ich mache jetzt einfach nochmal ein Video und sag euch, wie es mir geht und einfach, wie es gerade so läuft. Und bevor ich irgendwie unten alles aufgebaut habe, dachte ich so, komm, jetzt einfach per Handy geht es genauso, auch irgendwie die Haare nicht gemacht oder irgendwas, aber alles scheißegal. Es fühlt sich gerade jetzt richtig an und von daher, ja, freue ich mich, ein neues Video zu machen. Hoffe, euch geht's gut soweit. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eins gemacht habe. Ist schon ein bisschen her. Inzwischen hat sich ganz, ganz viel getan. Wir haben Zuwachs bekommen, und zwar Katzenzuwachs. Wir haben fünf Kätzchen. Wir haben ja zwei erwachsene Katze und Kater, eine sibirische Waldkatze und eine norwegische Waldkatze. Und ja, die beiden haben sich miteinander befreundet. Und wir haben unglaublich süße Kitten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier einfach mal im Prinzip mal zeigen kann. Zum Beispiel hier liegt eine davon. Hallo Süße. Und die anderen, die spielen und ja, freuen sich. Und das ist irgendwie für mich total toll, weil, ja, also ich meine, ich bin ein riesen Katzenfan und jetzt einfach auch Katzenmama auf Zeit sein zu dürfen, das ist natürlich großartig für mich. Und ja, die kriegen natürlich auch alle ein super duper Zuhause und genau, vielleicht behalten wir sogar auch noch eine, dass wir dann 3 haben und dann ist aber auch Schluss mit der Katzen-Nachzucht. Genau, und ja, ansonsten, wie geht's mir? All-In-mäßig, also naja, ich glaube, das liegt einfach immer daran, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so viele Videos mache, weil bei mir einfach das Thema durch ist. Ich da auch einfach also sich nicht mehr viel ändert bei mir. Ich glaube, gewichtstechnisch bin ich jetzt auf einem Level. Ich bin ein bisschen erkältet seit einer Woche oder so, habe da jetzt auch den Sport im Prinzip komplett runtergefahren, machen so ein bisschen ganz easy peasy Stretching. Genau, und in der Zwischenzeit hatte ich die Freude, mich mit Jessie Riemann zu kontaktieren. Jessie, die ist ja auch Eating Disorder Coach in den USA. Und ich wurde auf sie aufmerksam durch eine von euch da draußen, die meinte so, hey Mensch, die Jessie, die macht coole Videos, schau doch mal rein, kennst du sie eigentlich? Und dann habe ich sie direkt gefragt, ob sie mit mir ein Interview machen will. Und dann haben wir danach die Rollen gewechselt. Also sie hat mich jetzt auch geinterviewt vor kurzem. Das wird wahrscheinlich auch bald rauskommen, das Video mit ihr, also mit mir. Und ja, da habe ich einfach auch gerade nochmal so einen Rundumschlag gemacht, wie gerade so der Status ist, wie es mir geht und ja, alles gut soweit. Also ich bin außer ein bisschen erkältungsmäßig etwas angeschlagen, aber sonst sehr fit. Mein Essen, also ich habe, glaube ich, wirklich immer das Problem, dass ich einfach darauf achten muss, dass ich genug esse. Ich würde sagen, von dem Plateaugewicht ist vielleicht noch mal ein bisschen runtergegangen jetzt. Also ich merke es einfach, dass ich definierter bin durch den Sport. So, das merke ich schon. Das fühlt sich alles sehr, sehr gut an für mich. Aber das immer noch, es ist nicht im Vordergrund. Es ist nicht wichtig. Also das ist was mir mal auffällt zwischendrin, wo ich denke, oh ja, guck mal, da fühlt sich alles wieder ein bisschen fester an als noch vor einer Weile. Aber es ist nicht mehr wichtig. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt angelangt ist, dann kann man sagen, okay, das mit der Recovery hat wirklich funktioniert. Dann ist man auch durch damit. Ne? Also wenn einem das irgendwann wurscht wird, ob da jetzt ein Gewicht drauf ist oder runtergeht oder hin und her. Und solange man aber immer noch hofft und denkt, ja, das ist mir, also ich glaube, dann sind da noch so ein paar Sachen. Und das war so, ich glaube, die Quintessenz, die ich aus dem Gespräch mit der Jessie rausgezogen habe oder dass ich rausgezogen habe, war wirklich, also wenn man an so eine Mauer rennt, dann wirklich gucken, dann muss es noch irgendeinen anderen Grund geben. Dann ist da noch irgendwas, was angeschaut werden möchte. Und das wird sich auch nicht von alleine auflösen. Also es hilft dann nicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück und höre eben auf mit dieser Recovery und restriktiere wieder und fange wieder an mit dem Sport. Also ich bin davon überzeugt, dass man sich dadurch einfach wirklich den Prozess immer wieder neu begeben muss oder eben nie rauskommt, weil man sich das, worum es eigentlich geht, nicht genau angeschaut hat. Aber genau, das ist nur meine Meinung. Aber wenn mich jemand danach fragt, dann sage ich das. Entschuldigung. Ja, sorry, ich musste erstmal kurz die Nase putzen. Daran wollte ich euch jetzt nicht teilhaben lassen. Wie gesagt, ich bin doch ein bisschen schniefig.
Ja, ansonsten, also wie gesagt, bleibt mir eigentlich gar nicht viel zu sagen. Außer, dass ich mich natürlich immer wieder freue, wenn ich E-Mails von euch bekomme und ihr mir so ein bisschen von eurem All-In-Reisen erzählt. Und beim Paar weiß ich ja so ein bisschen, wie es läuft und wie es weitergeht, die Höhen und Tiefen auf dem Weg. Aber vielleicht an der Stelle wirklich auch nochmal euch Hoffnung mitzugeben. So, ja, es ist ein Prozess, der dauert irgendwie so seine Zeit, aber ich sehe auch immer wieder bei ganz vielen, die sagen, ja, ich finde das neue Ich viel, viel besser, auch wenn ich vielleicht mit meinem Körper noch nicht so zufrieden bin. Entschuldigt, aber ähm, also die Person zum Beispiel hat gesagt, ich mag diese Person viel lieber, weil sie viel glücklicher ist und happier ist und mehr Lebenslust hat als die andere Version, die eben noch in der ganz viel restriktiert hat und die immer die diätet hat und die, au! Hier, eins der kleinen, könnt ihr auch mal gucken, komm. Hallo, guck mal. Oh Gott, sind die nicht süß. Ja, die hat sich gerade an meinem Beinchen hoch. Au, und ich habe also nur eine kurze Hose an. Na, willst du wieder runter? Na los. Und jedenfalls, au! So, ja, ihr seht, das ist ganz viel mein Katzenalltag. Au! Mit den Katzen spielen. Und da beim eigentlich lieber lange Hosen tragen. Ja, was wollte ich sagen? Also genau, dass ganz viele sagen so, ja, vielleicht ist das mit meinem Körper alles noch ein bisschen schwierig und ich bin noch nicht so ganz zufrieden, aber es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die jetzt schon viel besser sind und vor allen Dingen die Laune, also dass man einfach viel besser drauf ist, glücklicher ist, dass man mehr lacht und also für mich war das wirklich eine ganz große Erleichterung, so losgelöst sein von diesem ganzen Regeln. Oh Gott, was für Regeln ich alle hatte, was ich essen durfte, wann ich essen durfte, wie viel ich essen durfte. Also es waren unzählige Regeln und dann habe ich die einfach auch alle abgeschafft. So. Und das ist tatsächlich was ich mir jetzt generell für mein Leben auch daraus rausgezogen habe aus der Recovery, dass ich diese ganzen Regeln abgeschafft habe. Ich mir irgendwie immer ich habe hier so ein Katzenspielzeug in der Hand, die ich mir immer so aufgedrängt habe. Also weiß ich, ich muss jeden Tag Sport machen. Ich muss immer alles perfekt machen. Ich muss, wenn ich ein Video mache, mir immer schon die Haare machen. Keine Ahnung. Also irgendwie 1000 Sachen, die man denkt, was man alles muss. Das sind ja nur Sachen, also am Ende muss man gar nichts, außer vielleicht irgendwann mal sich hier verabschieden von diesem schönen Planeten. Aber ansonsten, ja, sehe ich das so ein bisschen entspannter jetzt alles und bin da auch, also so wie mit meinem Essen, dieses Intuitive, bin ich auch viel mehr in meinem Leben geworden, also dieses auch im Moment, so nach dem Motto, okay, was steht jetzt als nächstes an? Und es ist ein sehr intuitiver Approach, um mal hier denglisch zu werden, also sehr, was steht jetzt gerade an? Was will getan werden? Was braucht es gerade? Und das sind oft Sachen, wo ich dachte, okay, die muss ich später, also kann ich auch später machen oder Dinge, wo ich denke, das müsste ich aber heute machen und ich merke aber, nee, es ist irgendwas hält mich davon ab und es ist meistens wirklich gut, mich da drauf einzulassen, weil entweder wird diese Sache zum Beispiel überhaupt nicht mehr wichtig, also sie muss gar nicht mehr gemacht werden, wenn ich dann einfach merke, so, okay, ich müsste das heute tun, aber dann mache ich es nicht und dann ruft irgendjemand an und sagt, ja, brauchst du nicht mehr. Und dann dachte ich, ja gut, dass ich die Zeit nicht investiert habe. Also wirklich so dieses sehr intuitive ranzugehen und das hat sich sehr, sehr, sehr bewährt bei mir in vielen Situationen und das hat meine All-In-Reise auch hervorgebracht, dass ich viel intuitiver nicht nur mit meinem Körper bin, sondern generell mit meinem ganzen Leben. Das geht auch Personen an, das geht Orte an, meinen Job zum Beispiel jetzt auch, wo ich einfach so ein bisschen auch am Gucken gerade bin, wie ich das alles sortiere, weil ich einfach zu viele Sachen auf dem Schirm gerade habe. Mein zweites Buch wird nächstes Jahr Januar erscheinen. Da bin ich jetzt gerade auch nochmal so am Rödeln. Also ihr seht schon, hier ist viel los. Und da immer zwischendrin auch ans Essen zu denken, ist manchmal gar nicht so einfach, weil der Tag irgendwie immer so schnell vorbei ist für mich. Also ich versuche immer so ein bisschen diese 3 Mahlzeiten als Ankerpunkte zu haben, aber es funktioniert nicht immer, muss ich sagen. Aber natürlich ist es jetzt auch einfach mal wieder schön, dadurch, dass jetzt sich diese ganzen Restriktionen mit der Corona-Sache mehr oder weniger irgendwie anscheinend aufgelöst haben, kann man auch einfach mal wieder ganz unbedarft und entspannt ins Restaurant gehen und mal wieder was Leckeres essen. Also das ist schon eine Weile her, dass ich das wirklich gemacht habe und das genieße ich gerade mit meinem Verlobten und auch mit Freunden, dass wir
einfach öfter jetzt auch mal wieder schön essen gehen und ja, das einfach sich gönnen. Genau, ansonsten habe ich wirklich nicht so viel zu sagen. Also, ja, es ist jetzt ja schon auch fast 2,5 Jahre her, dass ich angefangen habe. Also es ist wirklich unglaublich. Und ich bin, soweit ich weiß, kerngesund, außer, wie gesagt, Nasenprobleme, so ein bisschen Schniefi. Aber das habe ich wirklich auch sehr selten. Also ich glaube, unser Nachbarskind hat mir da ein bisschen was mitgebracht, weil sie immer bei uns Kätzchen gucken kommt. Und sie war halt letztens ein kleines Rotznäschen. Ja, also genau, ich wollte einfach nur mal ein kurzes Zwischenupdate geben und ja, also vielleicht noch eine Sache, das werdet ihr auch, wenn ihr das Interview mit der Jessie hören werdet. Ich weiß nicht genau, wann sie es veröffentlichen wird, aber da habe ich es auch erwähnt, dass ich jetzt in der Zwischenzeit leider nochmal eine Fehlgeburt hatte, also dann inzwischen ja schon die dritte. Und das ist natürlich, also ja, ein Schlag ins Gesicht so. Also dieses Mal habe ich wirklich nicht damit gerechnet, weil ich dachte, bei den ersten beiden Malen, das war ja kurz nachdem ich All-In gegangen bin, dachte ich, okay, der Körper, ne, hat echt gerade eine riesen Umstellung, so sowieso unglaublich, dass das schon so schnell geklappt hat mit dem Schwangerwerden und dann, dass es dann nicht geklappt hat, das hatte ich irgendwie, also da konnte ich das irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen und jetzt ist es so, es ist schon 2 Jahre her, mein Körper ist gesund, was ist das Problem so und jetzt versuchen wir eben dem ein bisschen auf den Grund zu gehen. Ich mache jetzt gerade so eine komplette Diagnostik mit Gerinnungsfaktoren und was nicht alles, dass man einfach gucken kann, woran es liegt. Weil klar, ich meine, mit jedem Mal so schwingt dann irgendwie die Angst mit, wird es wieder so werden. Ne? Und also ich kann euch sagen, also das ist echt eine harte Nuss. Da ist die Recovery gegen echt ein Spaziergang. Also sich mit so einem Thema zu beschäftigen und das rührt wirklich ganz, ganz tiefe Prozesse in so einer, also in einer Frau wach, würde ich sagen. Also ich versuche auch immer solche, ich sag mal, Schicksalsschläge, wie man immer sie auch benennen will, zu sehen, was will mir das Leben damit sagen. Also ich habe mich da sehr viel auch mit beschäftigt im Unterbewussten. Also ich glaube schon auch, dass es da bestimmte Programme manchmal gibt, die einen so ein bisschen abhalten von Sachen, die zum Beispiel, ich sag mal, zum Beispiel im Geld verdienen, wenn man sagt, man denkt eigentlich unterbewusst, man ist nichts wert. Oder auch in der Recovery, wenn man unterbewusst das Programm laufen hat, man ist nur was wert, wenn man schlank ist oder dünn ist oder wenn man ständig Sport treibt, so diesen Selbstwert zu knüpfen an irgendwas anderes. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es bei mir vielleicht tief innen immer noch so eine Angst auch ist, überhaupt diese Verantwortung zu übernehmen, Mutter zu werden. Und ich meine, das kann man natürlich jetzt nicht so vergleichen, aber ich sehe ja hier diese kleinen Wesen um mich herum und also es ist wirklich balsam auch für die Seele in so einer Situation, so 5 wunderhübsche kleine Kätzchen zu Hause zu haben, inklusive plus den Eltern. Aber es ist halt auch eine riesenkrasse Verantwortung und auch super viel Zeit. Also ich bin jetzt gerade viel zu Hause, einfach weil ich auch krankgeschrieben war. Und dadurch kann ich mich jetzt natürlich sehr intensiv auch um die kleinen Kätzchen kümmern. Aber wenn ich dann manchmal denke, so, oh krass, wenn man dann wirklich ein Kind hat, was das für eine Verantwortung ist, dann, und ich glaube, ich habe tief drin manchmal immer noch also nicht so ein Karrieredenken, aber ich bin da eben sehr gerne so ein Macher und sehr busy, dass es dann so unterbewusst so diese Angst ist, okay, dann kannst du aber nichts anderes mehr machen in der Zeit. Also da arbeite ich irgendwie dran, weil natürlich will ich, dass sich das langfristig wandelt und sich alle Kanäle bei mir öffnen für die Empfängnis sozusagen und alles darüber hinaus. Aber ja, also ihr seht, ich habe das jetzt schon einigermaßen gut verkraftet. Das ist jetzt auch schon gut, glaube ich, 2 Monate her oder schon länger auch. Und nehme das eben immer wieder so als okay, als Wink des Lebens, da ist irgendwas, wo ich hinschauen darf. Und wenn man das so sieht, finde ich, dann ist es nicht so willkürlich irgendwie, sondern, also für mich hilft es einfach, weil ich dann immer wieder aus solchen Situationen immer wieder auch gestärkt herausgehe und immer wieder auch was für mich mitnehmen kann, was mein Leben danach verändert und besser macht und irgendwie mich noch mehr auch zu mir bringt, wenn das Sinn macht. Und All-In, tatsächlich, der ganze Prozess war also eine komplette Reise zu mir selbst. Ja. Ich war ja vorher, also ich selbst quasi, ich war vorher in Honolulu und mein Körper war hier und jetzt sind beide vereint, würde ich sagen. Also einfach mal so bildlich gesprochen, ich war gar nicht in meinem Körper präsent, also mein Kopf und mein ganzes Bewusstsein war von komplett woanders. Also das kann man gar nicht beschreiben, was ich da jetzt einfach auch für eine
für eine Kopfkapazität eröffnet habe dadurch. Also ja, genau. Gut, also ich will gar nicht lange rumschwafeln. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, schreibt mir einfach gerne. Ich gucke auch immer mal, ob ich zumindest solche Interviews immer mal wieder veröffentlichen kann und ab und zu dann einfach mal so ein Zwischenberichtsvideo. Aber wie ihr seht ja, ne, wenn ihr mich verfolgt, jetzt die letzten, ich würde ja schon sagen, ein halbes Jahr, letztes Dreivierteljahr ist ja überhaupt nichts passiert. Nichts Spannendes mehr, außer dass vielleicht immer mal vielleicht noch so ein kleines Kilochen hier oder da sich vom Plateaugewicht verabschiedet hat. Aber auch immer noch, ich habe keine Ahnung, wie viel ich wiege, ich weiß es nicht. Und ich merke einfach nur, mein Körper verändert sich nicht mehr. Also der ist jetzt wirklich sehr stabil. Oh, ich fühle mich super wohl, so wie ich bin. Das hat er gut hingekriegt, der Körper hat sich gut eingependelt. Und Sport, wie gesagt, das habe ich auch mit der Jessie besprochen. Ich glaube, das ist nicht Teil unseres Videos, aber ich habe sie danach gefragt, wie sie das macht. Und sie meinte, ja, es gibt mal Wochen, da hat sie gar keine Lust und da fühlt sie sich auch nicht, da ist sie einfach nur müde und will schlafen und macht vielleicht so ganz bisschen Stretching. Und dann gibt es wieder Wochen, wo sie sehr, sehr aktiv ist. Und das ist eben auch sehr intuitiv, so wie ihr Körper sich bewegen will. Und das fand ich sehr schön zu hören, weil es absolut genau so trifft, wie ich es auch sehe. Also wie es für mich sich auch anfühlt. Ich habe wirklich mal, manchmal sogar einen Monat, wo ich keinen Bock habe, wo ich einfach keinen Bock habe, also nicht mal zu stretchen. Dann denke ich immer so, ich habe so dran gearbeitet an meinen Front- und Middle-Splits und dann sind sie wieder weg. Aber die sind nie wirklich weg, aber trotzdem, am Ende ist es mir wurscht. Manchmal habe ich einfach keinen Bock und dann ist es auch gut so. Dann, ja, passt es schon so. Genau. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin einen wunderschönen Sommer. Egal in welcher Station der Recovery ihr jetzt steckt, ob am Anfang, mittendrin oder schon am Ende. Genießt den Sommer, macht euch keine Gedanken darum, wie ihr ausseht, sondern seid froh und dankbar dafür, dass ihr hier auf dieser Erde wandeln dürft in eurem Körper, dass das soweit funktioniert und vertraut ihm einfach. Gebt ihm Props. Wie man das so neudeutsch sagt, keine Ahnung, ich bin schon zu alt dafür. Ja, seid dankbar, spürt in den Körper rein und spürt so eine große Dankbarkeit, dass er euch jeden Tag wirklich am Leben hält. So viele Atemzüge, so viele Herzschläge, jeden Tag ohne irgendwas zu verlangen dafür, außer halt Essen im Prinzip, aber ja, diese Dankbarkeit für das Leben an sich, ich glaube, das ist schon mal, das vergisst man vielleicht immer ganz gerne, weil ne, das merkt man gerade dann, wenn es nicht mehr funktioniert, was einem dann fehlt, also gerade im Gesundheitlichen. Gut, aber in diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Sommerzeit, eine erfolgreiche Recovery mit sehr vielen Aha-Momenten. Und auch wenn ihr mal irgendwo gegenrennt gegen eine Blockade, ja, seid gewiss, dass ihr, wenn ihr wirklich dranbleiben wollt, ihr findet eine Lösung. So, und alles wird gut. Alles wird gut. Okay, dann macht's gut. Dann mal jetzt noch die englische Variante. Tschüss. Hello everyone, this is Madeline from Medical's All-In, and today just very casual because I felt like it. I haven't made a video in a while. I had 2 interviews, one with Jessie that I interviewed her and already uploaded on my channel, and then we actually switched and she interviewed me, which was really nice. She's a very, very lovely person. I was very honored and happy to talk to her and to steal a little bit of her very precious time. I know she's very busy and a very demanded eating disorder coach. And so, yeah, I don't know when she will publish our interview, but I guess anytime soon. Well, I just wanted to give you guys a little update since, nothing really happens for me anymore in my recovery, and I'm not in a recovery anymore as well. I'm recovered now. It's almost like 2.5 years when I started, and I would say I'm recovered since at least a year, maybe even longer, 1.5 years. I don't know. I can't really remember and recall, and it doesn't matter at all. But just to, update, and I felt like today is a good time to just sit down and, no special things, no special background, just me and my handy, my mobile phone. And that's it. And as you've maybe seen in the other part of the first video when I talk German, I have little kittens, 5 kittens. So we have 2 cats, a Norwegian forest cat and a Siberian forest cat, and now the kittens are almost 8 weeks old, and they're just like, oh my god, I haven't seen anything cuter than them.
they're just gorgeous, and I am so blessed and so happy to be able to witness them. I was even there when Fiona, the Norwegian cat, our Norwegian cat, when she gave birth to them. So she was right on our sofa, right? Just like having the whole birth on our sofa, and we helped her a little because the kittens just popped out like one after another. And so we helped her a little bit with the cords and stuff. But she's an amazing mother, and it's just for me as a behavior biologist to see how she takes care of her young, and it's just the blessing really that it opened up my heart, and I feel so grateful for this experience. And I can also maybe add some more pictures of the little ones. I'm just not, I thought about maybe I should just also document the cats on YouTube. But I think for me it's a very private and it's a very almost kind of a sacred experience. And I just don't want to run with the camera after the cats all the time, but just enjoying it and just really be with them. So that's why there are no really pictures, and I don't know why I'm telling this. Also, it doesn't really have to do any with going all in. But yeah, anyways, so yeah, I can also show again if you haven't seen the first part. Then this is one of the gorgeous ones. Oh, and there's another one. I'll just go up. There's another one. I don't know if you see this, guys, because I don't have it on my. Oh, there she is, right? Yeah. Well, there we go. Yeah, you see it's very casual today, but I don't mind. I just thought, if maybe I won't produce any video because right now I'm kind of like on a sickness leave, and no, is that sickness leave? Yeah. Because yeah, I just kind of you guys will hear it if you listen to the interview that I had with Jessie, that unfortunately had another miscarriage a couple of weeks ago, the third one now, which caught me really by surprise because I thought this time, it's almost it was 2 years ago when I started going all in, and back then, if you followed me on my journey, you know that I got pregnant right away when I jumped into the recovery process, and then I had 2 miscarriages in the row. But back then, I could explain it myself because my body was just like overwhelmed and it was not ready yet to really having a child and bearing a child. But now, 2 years later, I thought, I was really... I was really surprised when it didn't work. So now we run a couple tests to see if there are any blood clotting issues, any genetic issues. So all the tests that you can run, we'll just run, and to see if there's anything we can do. But yeah, of course, having these little gorgeous baby kittens around me really makes my day, and it makes it. The whole process for me also easy. I mean, what else can cheer you up than just a cute little kitten? And I'm just so thankful for this experience. Like, this is more than I would ever be able to ask for. Like, I'm a totally cat person to just start with, and just seeing these little ones growing up and how Fiona, the mother cat, how she takes care of them. It's, for me as a behavioral biologist, crazy. It's crazy to see that. Yeah. I don't know if I repeated that already because, I have the German version and then I have the English, and I was like, did you say that in the German version or in the English version? So, I don't know. I just load that up. I'm not looking at it again to cut anything out. I don't like cutting out things. I just really share my authentic experience. But going back to the whole all-in process, yeah. So I'm happy, I'm healthy, except I'm having a little cold, but yeah, that's fine. I just handed in my manuscript of my second book, and I was working on a very high pressure to finish that. And I really, once I handed it in, I just got sick. It was like just the pressure release, and I was like, oh, okay, now I can relax. But other than that, I still have kind of that problem that, especially when I'm very busy, I have to remind myself to eat because I'll just forget it. And it's I need to take care of it because I don't want it to become a problem. I don't want to lose more weight. I want to have a stable stable meal
3 meals over the day. It's always good. I'm always good in the morning, you know, just right away have my breakfast. But then over lunchtime, because I get busy and caught in my work, then it's already 2 or 3, and I was like, oh, I'm so hungry, and then I need to prepare something, which is sometimes very quick or just like. So I try to change that a little, that I have more time to really prepare myself a good meal and to eat proper, to just sit down and relax and eat proper. So, but yeah, I'm not putting myself too much under pressure about that. And it also reminds me a lot sometimes about my all-in journey in the beginning, when I just have ice cream for lunch because I'm, you know, on my way somewhere and I just pass an ice cream stand and I like, oh, I want to have an ice cream now before my lunch, and then I have an ice cream and I'm actually full already. So my lunch was an ice cream, like a bowl of ice cream or just 2 cubes or anything like that. It's funny sometimes. But still, I'm healthy. Yeah, it is not something that happens every day. And even if, you know, I don't know. As you see, guys, I don't have any rules around food anymore. And this is the nice part of being recovered, that you are just free from any rules, free from any attachments or any anxieties around food, that you can't store cookies in your closet, because is that the closet? Cookies in your pantry, right? You can also store the cookies in the closet if you want to, in the pantry, and being afraid of that you eat them all, and that's why you're not buying them, right? So I have a chocolate bar. I really like the big ones, like the really, really big ones. And I was never a really big chocolate fan, but now lately I really like it. But still, if I buy the bar, it's like the normal, I don't know how many grams it is, but I have like a piece every day, and that's fine. I don't need more. And even if I would need more, I would just eat as much as I wanted to. But when I was in recovery, I think I ate the whole thing in a day. Less than an hour, maybe. So it is really amazing for me to see that, you know, I never feel like I have to go back where I started in the beginning of my recovery. Oh, no, guys, I have to show you someone really special. Like, she is such a beauty. Look at her. She is such a beauty. She's not so happy to be like, and they're so fluffy. Yeah, you guys can see I'm in cat heaven. They're so funny. But yeah, eventually, of course, you know, we already found new cat parents for them, and they all will have the possibility later on to become to have like to become outdoor cats. So that was really important for us. And yeah, so we found really lovely people, and I'm sure I have to cry a lot once the moment is there and we have to give them away. But I also know that they have a very nice place, and they'll bring a lot of joy to their new cat parents. Yeah, but maybe we keep one. So I still need to talk a little bit into the ear of my fiance to just whisper, you know, we have a lot of space here, and I would just love to keep another one. Fiona, she's always with us a lot, and Arvid, he's outside a lot, and so he, she really likes to have company, and since Arvid is not there so often, I think she's a little lonely, and I think she would really like it. Yeah, but again, this is not about the cats. This is about going all in. I'm just talking a lot about it because it's a big part of my life right now. They're just with me almost the whole day. I'm at home right now, and it's just amazing. So, but back to going all in. Yeah, so the whole food restriction and food rules, they're just out the window, and it's so nice. Also, I actually took that experience, that not having any food rules, into other parts of my life, you know, just generally thinking about rules that you made up for yourself that you always stick to, like rules about exercise, rules about how often you should call your friends, rules about, I don't know, and I just realized there are no rules except the ones you make for yourself, and just ask yourself if these rules are still applicable, if they're still useful for you, or if they're just like tying you up to something you actually don't want to do anymore. And yeah, that really helped me in other ways in my life to really think, is this still something I want to do? Is this still something, or I'm just doing it because, you know, I start doing it and now I want to stick to it and I don't want to break any rules. But yeah, that was something
very important for me. And I was also doing more about the manifestation. I was practicing more with the manifestation, also something I talked about with Jessie. So if you want to know more, then you can watch the video. Once it's out, I can relink it. But the whole manifestation thing is a huge thing for me because it's just working so well in my life in many different areas. And it means that you are aware of that you are the creator of your own life. And it has to do with, if you can imagine that everything is energy. And if you look a little deeper into maybe physics or even biology, that, if you go on the level of atoms and then further beyond, we don't know what all this stuff is made of. But we know, like, for example, that there is the light that we can see is a certain wavelength. It's a kind of energy. And I really experienced that in different ways in my life, that you can influence that energy. You can actually create with your thoughts things that are coming up in your reality. Because I don't know how to explain it. I'm still working on that. But it's working. It's really working. And Jessie, she also talks about this topic about manifestation, what she already manifested in her life. Like for me, a huge thing last year that I did was financially a manifestation in many ways. So I started, and I'm really open about it, I started being in debt about 5,000 euros because I received the corona support from the government. I was self-employed back then. And then I had to pay back almost the whole sum, which I didn't have anymore because I spent it for, saving my business. And so I was in debt by 5,000. And that was half a year ago. And now I saved over 12,000 euros. And this was really by manifesting more money income, and I got a new job, I got a better salary, and these things just started coming to me after I really manifested it. And with manifestation, I mean that you think about something that you really like and you would like to have in your life. And I thought, like, how cool would that be if I don't have these 5,000 euros debt anymore on my shoulders? And then I just felt it like as if it is reality. And then I could really feel that moment where I thought, wow, if that would feel so good, I would feel so relieved. And then this is the point where you become thankful, that you thank for, okay, this is happening right now. It's happening. Somewhere in the universe, things are shifting and the money will come to me. And you know what? The next week, my boyfriend said, Madeline, if you need the money to pay them back, I can give it to you. And so I paid them back first, and then over the time, I paid back my fiancé. But the money came to me in many ways I would have never expected. I got like repayments for my book that all of a sudden from last year. And then there was an insurance from my parents they made for me for like when I was little, and it was kind of cashed out now. All these things, right? I was like, wow, where is that coming from? And within half a year, I really was able to save a lot of money as well. And that, you can argue, who knows if that has something to do with the manifestation. I don't know, but it was so obvious for me that I was trying for years and years and years really becoming financially more stable. And it never worked since I started really with the manifestation. So all I'm saying is just like, if you're stuck in your recovery, please take a look into that topic of manifestation. And I think I already told you about Joe Dispenza, or he's a German-speaking guy called Tepperwein, who talks about this process. And it makes totally sense for me. Really, if you look in the world, everything that is out there, first there was an idea. Someone thought about, I want to build this house, or I want to start that company. The first was the idea, and then it got it kind of can be a reality, and it materialized. And this is exactly how you can work with your life. You can first have the idea how you want to live, how do you want to look like it. And if you don't know, then you can just ask yourself, or you could just bring yourself in a very high energetic level of your, I say it now, soul, the part within you that really is like the universal force. I don't know how to explain that. It's just something that you can experience, but not really measure or explain. And I experienced it a lot since I went all in.
I'm way more connected to everything that is around me, to all the people, to the plants, the animals, even the stones and the landscape. And I'm very thankful for this. And it brings me into a higher energy where I feel joyful and thankful most of the time. I would say 90% of the time, maybe even 95% of the time. Rarely that I'm getting angry about stuff, or and it's not that even if I'm angry that I push it away. I accept my anger, but I try to observe it from, like as if you would look yourself over the shoulder while you're living, and you just like, look, what happens, what is she doing now? Oh, now she's angry about something. That's interesting. Or now she wishes to lose her overshoot weight. That's interesting. So you can just see it from like a very objective observer, just watching yourself. Because when you're watching yourself, you living your life, then you're not so entangled anymore, and you can just see things that you might have been not able to see before. Connections or disentanglements or these kind of things. But this is a whole topic that I could talk hours and hours. I'm just saying that that was the essence of the talk, from the talk with Jessie, that we both agreed on. If you are stuck in your recovery or you ran against the wall, it's not helping to quit and to blame recovery and say it's not working. There is just one more thing to look at. There's just one more hurdle you have to jump over, and there might have been a couple in your journey. And each time you ran into something, before you realize, this is not working for me, I'm stopped doing it. Really try to figure out what it is that life wants to tell you, because I can promise you and I can guarantee you this will come back. You can go back to restriction. You can go back to exercising a lot, but this issue you will run into again and again and again. It will just come in a different way, and then you, on top of that, you still have your food restriction and all that. That's just my opinion, but this is something that Jessie and I really agreed on upon our own experience about, and also the experience that we had with other people in going all in and in the restriction, in the recovery. And I deeply feel that this is really something important. That's why I'm saying this. All right, guys. So in any ways, if you have questions again, please let me know. Ask me whatever you want to ask and whatever you want to know. I still receive a couple emails every once in a while about girls or women who go all in, and it's always interesting for me to read about these stories and just, and if it's just there for someone to just talk about it, because it's a topic you can't just, you can't talk to about it to anyone, because you have to been through it to really understand what does that all mean. And it's just not, I'm eating more and I'm gaining weight, so what? It's so much more. All right, guys. In any case, I wish you a beautiful summer, and really just enjoy your summer. And it doesn't matter if you're in the beginning, in the middle, or the end of your recovery. Just enjoy the summer. Be happy and thankful that you're alive and that you're on this earth and you have the experience that you have. Make the best out of it. It's really a question on how you see it, how you perceive your life. If you can be angry with everything that is not working the way you want, or you can just be thankful for what is. And thankfulness is really an energy that puts you a little on a higher vibration. And guess what? The stuff you will just attract more. All right. With these words, I say goodbye. And thank you very much, guys. Have a nice summer. And our next video will I still try to find every once in a while people for interviews, so that you guys have more examples of people going on in and all the issues on the way and how they deal with it. But it's not so easy actually to find people who want to talk about it. And there's also some say, you only present the people who are successful and who already, recovered, but never the people that are still in the middle. And that's because the people in the middle, they don't want to talk about it because, I haven't really found anyone So anyways, I'll do my best to support you guys with more videos and more material on that. But also, depending on my own journey, I'm just done with it. There's nothing new coming. That's why my videos are not so regularly anymore.
but which does not mean that I'm not thinking about everyone out there who is in the process and always sending good vibes and energies to support. And just wish you guys that, one day you'll be able to experience what I experienced after I was done with recovery. Now I'm still experiencing such a joy in life, being happy, being free around food, being just me, the way I'm supposed to be, that I'm balanced and that I'm just, sometimes, maybe I'll just say that again, sometimes people just tell me that, I always send out a lot of positive energy and I make other people smile, and this is not something that only I can do. This is something everyone has. It's in all of you guys, and this is the core of every person. I'm truly convinced that this positivity and this, the light and just that energy, that positive energy, it's within everyone. It's just, you can think about you have a light bulb. And at the beginning with the children, when they are born, they're just shining so bright. They're just happy all the time, and most of the time, and they're just pure. And then over the time, they're just people throwing dirt at them. Oh, you're not good enough. You don't look healthy enough. You are too fat. You're too thin. And each time the dirt is just sticking on the light bulb, and the light becomes less and less and less. And this is basically what I did. I just cleaned my light bulb. And you can do it too. So yeah. All right, guys, then bye bye.